be at the microphone? Yeah. I have a pretty big voice. Can people hear me okay? Sorry, but you have to be this microphone. I know. Do you want me to use it? Or? You have to be because we have a You can take it in your hand. Okay. All right. All right. All right. Thank you very much. So first of all, this is a required slide from the SPE. I need to recognize the SPE Foundation in offshore Europe. They fund the Distinguished Lecturer Program. Що дана програма вона фінансується спілкою нафтогазових інженерів, і це є програма видатних лекторів. Okay. So the title of my presentation is Waterflood Design and Operational Best Practices. I was working for Chevron up until April. I retired from Chevron. I've been an SPE member for 40 years. Заводнення свердловин, про проєктування заводнення свердловин. Він працював в компанії Chevron, і він залишив цю компанію тільки в квітні місяці. В квітні місяці він пішов на пенсію. Він член СПЕ уже 40 років. Okay. So the presentation I'm going to make here today, it's not for me, it's for you. So I would tell you I'll take questions at any time, whatever the format is, however, whatever works best for you, that's what I want to provide to you today. Для вас. І тому він запрошує вас в будь-який момент зупиняти його, задавати всі питання, які вас цікавлять. Okay, so I'm going to talk about a number of topics. I'm going to talk about water flood design life and injection efficiency, conformance management. If you're not familiar with what conformance means, in English, that is the combination of aerial and vertical sweep efficiency. Буде говорити про проєктування заводнення свердловин і ефективність закачки. І також про такий термін, який називається Conformance Management. Це оцінка підтверджуваності. Okay. I'll talk about injection well design, water flood surveillance, water quality, fracturing and subsurface integrity, and then ultimately the interdisciplinary aspects of water flooding. Це є проєктування нагнітальних свердловин, контроль процесу заводнення, гідророзрив пласта та міждисциплінарні аспекти заводнення. So I'm going to start out actually talking a little bit about enhanced oil recovery. So why do we care about enhanced oil recovery? Is part of the reason is that basically good water floods make good enhanced oil recovery projects. Проводити це заводнення. Це для того, щоб підвищити нафтовилучення. Для чого нам потрібне нафтовилучення? Для того, щоб зробити процес максимально ефективним і максимально економічно вигідним. So when we talk about secondary recovery, we first of all talk about this. They call this water flooding here. This is a displacement process. Що таке заводнення? Заводнення – це процес витіснення. Це те, що вони розуміють під вторинними методами. And then over here, I also call this water flooding, calling it pressure maintenance, but this is typically about preventing your reservoir from dropping below the bubble point. Також розглядаємо так звані третинні методи. Тобто це є... Could you repeat? The bubble point, so below the saturation pressure. Мова йде про контроль тиску та контроль закачки води. So we know with primary recovery, we don't get very good recovery. Typically 10 to 20% recovery with primary. Отже, якщо мова йде про первинні методи, то коефіцієнт нафтовіддачі, коефіцієнт нафтовилучення, він не є дуже високим. Це, як правило, 10-20%. So with secondary recovery, we can get, or through water flooding, we can get substantially higher recoveries, up to 60-65%. Використовувати вторинні методи, то це можна отримати і 60, і 65%. So Chevron has a number of
very big water floods around the world, multi-billion barrel fields, where we're actually getting up to 65 to 70% recovery under a water flood. Цей метод, і на окремих свердловинах, які розробляються компанією Chevron, нам вдалося досягнути відсотку, який складає приблизно 65-75%. So, getting those really high recoveries with a water flood, how do you get that really high recovery? I would tell you we're putting in a very high number of pore volumes, 3 to 5 pore volumes of water injected to get these very high recoveries. And so what those end up being is they're effectively oil skimming operations. So you're producing many millions of barrels of water to get a very small amount of oil. В чому полягає проблема ефективності? В тому, що витрачаються мільярди тонн води для того, щоб тільки на незначну кількість збільшити нафтовіддачу. So we know we can even get higher recovery with enhanced oil recovery projects. So these are things like polymer, micellar polymer, surfactant flooding. Існують так звані просунуті методи видобутку, так? Тобто, коли використовуються різноманітні спеціальні полімерні, нанополімерні розчини для того, щоб збільшити нафтовіддачу. So if we look out in the literature, though, there's literally hundreds of papers on polymer, micellar polymer. There's actually very few projects in the world, though, that are actually commercially successful up here, other than thermal heavy oil with steam. Взагалі-то в світі не так багато успішних проєктів, які були реалізовані саме за допомогою цих новітніх методів видобутку. So Chevron actually has 2 billion barrel projects that are enhanced oil recovery. What did it take to make those projects happen? I would tell you that it took almost 20 years of research, testing, to get to a large-scale commercial EOR project. Компанія Chevron за допомогою використання цих новітніх методів могла видобути до 2 мільярдів барелів нафти. Але за цим стояли 20 років напруженої роботи, яка полягала в науково-дослідній роботі, в проведенні різноманітних досліджень, і тільки це дало змогу вивести ці проекти на комерційний напрямок. So what was really required to make a successful EOR project? First of all, it started with a very good water flood, and then we started out with reservoir modeling, core flood studies, and then multiple field pilots. So we're talking about 10 to 15 years of research to create a project that is actually commercial. In other words, we're actually going to make money. Для того, щоб отримати комерційно успішний проект, то необхідно не тільки правильно використовувати методи заводнення, для цього потрібно використовувати методи моделювання пластів, використовувати різноманітні міждисциплінарні підходи, і за цим всім лежить 20-50 років напруженої праці. So the key message from this slide is ultimately good water floods can lead to good EOR projects, but the EOR is still challenging to do that quickly and efficiently today. Насамперед, яка основна думка цього слайду? Вона полягає в тому, що за допомогою заводнення ми можемо збільшити нафтовидачу, нафтовилучення, так, але за цим всім, щоб винести це на комерційний рівень, треба дуже багато працювати. Okay, so I know most of you were hoping I was going to have a lot of equations today. This is actually my only equation. Отже, він сподівається, що ви не думаєте, що сьогодні буде дуже багато різноманітних рівнянь. Власне, це єдине рівняння, яке буде сьогодні, про яке він буде сьогодні говорити, яке він буде сьогодні використовувати. So the key parameters here are oil viscosity, water viscosity. Ключовий тут параметр, так, це є в'язкість води та в'язкість нафти. So if the oil is more viscous than the water, you typically end up with a unfavorable mobility ratio. So an unfavorable mobility ratio is larger than 1.
більша, ніж в'язкість нафти, це якраз те, що ви називаєте несприятливими умовами. So I've worked on waterfloods all over the world, but the majority of waterfloods, at least in my experience, probably greater than 80% of the waterfloods have a unfavorable mobility ratio. Працював на подібних проєктах у цілому світі, але приблизно у 80% це було невигідно. So if you have a light oil and the viscosity is less than the water, then you end up with a favorable mobility ratio. Отже, якщо в'язкість так званої легкої нафти менша, ніж в'язкість води, то це є те, що ви називаєте бажаними умовами. So why do we care about mobility ratio? If it's unfavorable, greater than 1, that means you have to put a lot of water in. Typically about 3 pore volumes, but I would say Chevron has projects that are going to 4, 5, and 6 pore volumes injected when you have an unfavorable mobility ratio. If you have a favorable mobility ratio, you can get very good recovery with 1 pore volume injected. Отже, в чому полягають ці сприятливі або несприятливі умови? Тобто, якщо вода більш рухома, ніж нафта, так, тобто треба буде закачувати дуже багато води, дуже великі об'єми води. В іншому випадку, в бажаному випадку, так, менші об'єми води можуть використовуватися. Okay, so now that we understand mobility ratio, let's put that information to work for us. So this is a little bit of a complicated chart, but really mobility ratio is going to really control the design life of your water flood. Отже, коефіцієнт рухомості, він впливає на тривалість проекту. Тобто це дуже складний графік, так, але його треба розглянути більш детально. Okay, so this is a bit of a complicated chart, so let me explain it. So over here on this axis, this is pore volumes injected per year. Вказані об'єми води, які закачуються впродовж року. If it's blue, this is unfavorable mobility ratio. If it's green, it's a favorable mobility ratio, less than 1. Виділено небажані. So if it's рухомості, так, тоді як синім бажані. Навпаки. So if it's favorable, we're going to target 1 pore volume. If it's unfavorable, we're actually going to target 3 pore volumes injected. За несприятливих умов 3-4 об'єми повинні закачуватися. За сприятливих 1 об'єм. So I'm going to talk about just 2 examples so you can understand this chart. So I'm going to talk about this bar right here. So this has a favorable mobility ratio. It's injecting 16% of a pore volume per year. If I follow this line over here, it's going to take me 6 years to put in 1 pore volume. So this water flood is injecting 16%. So at 16% of a pore volume per year, it's going to take me 6 years to put in 1 pore volume. And that's what this green line is over here. So from over here, I can see 6 years for this flood here to put in 1 pore volume. Okay. Could you speak in smaller portions so that I Sure. can understand a bit better? So so this flood, it's green, so it has a favorable mobility ratio, injecting 16% of a pore volume per year. Зеленим кольором виділено саме ті випадки, коли позитивні випадки, так, коли позитивний об'єм порпласта, так, коли закачують 16%. Yeah, so if I take 16%
multiply it times 6, that's almost 1, right? So 6, What is pore volume? it is the volume that the oil is contained in. So there's oil and water. What is that volume that the oil and water are contained within? То є об'єм нафти в пласті, так? So that's it's like the volume of oil in reservoir, yes? Well, it's both oil and water. So there's a volume. It always has both oil and water. That is called the pore volume. Тобто це є співвідношення нафти і води в пласті. It's like correlation between content of oil and water. Right, but it's unique to every reservoir, but every water flood has a pore volume associated with it. Are we okay? Okay, so so this water flood with a favorable mobility ratio is going quite fast. And I'm going to talk about one other example. So this one over here is injecting less than 1 pore volume per year. Ми говорили про перший випадок, про зелений стовпчик. Це сприятливі умови для заводнення. І тепер я хочу, щоб ви звернули увагу на останній маленький синій стовпчик. Це несприятливі умови. І тривалість закачки одного порового об'єму води є 1 рік. Okay, so in this case, my target, because it's blue, it's unfavorable, I want to put in 3 pore volumes. But I'm injecting less than 1% per year. So this flood is going to run about 350 years. You can see the line. It's way up here. Оскільки умови наскільки несприятливі, тривалість закачки 1% порового об'єму є 1 рік, тому цей проект буде тривати більше 300 років. Yeah, so if you're a facility engineer or a pipeline engineer, I know my friend here is a pipeline engineer. What, Інженери з облаштування чи інженери з трубопроводів. So why do we care about this is that most real projects around the world, we typically have a design life of somewhere between 20 and 30 years. So if I look here at 30 years, all of these floods here, you're looking at having to replace facilities multiple times. Отож, це буде значно ускладнювати проект, оскільки стандартний проект заводнення буде в середньому тривати 20-30 років. Тому тривалі проекти доволі складними будуть. So you know, when I go to talk to engineers about their projects, my question, I have a couple of questions for you. First of all, what is your pore volume? І коли я розглядаю проекти заводнення, основним питанням, першим питанням є, який об'єм пор? And then how many pore volumes are you injecting per year? І друге, скільки порових об'ємів ви хочете закачувати за рік? Yeah. So just if you're a practicing engineer, that's a pretty basic question you ought to be able to answer. Якщо ви розумієте в цьому питанні, то це, по суті, 2 основні питання, які варто задати на самому початку проекту. And if your design life is more than 30 years, Якщо ваш проект буде тривати більше, ніж 30 років, you need to think about how you're going to manage those facilities for the life of the field. вам потрібно подумати, як ви будете з цим всім давати раду впродовж тривалого часу. Okay, so now I'm going to show you a real example of Зараз я хочу вам показати реальний приклад. So these are 4 fields off the coast of West Africa. І це одне з родовищ з узбережжя Африки. Yeah, they're in the same reservoir, but they're different fields spread out over about 50-60 kilometers. So there are anticlinal 4-way closures, 4 fields spread out over 50-60 kilometers. Це, власне, 4 поклади, які поширені на території 50-60 кілометрів. Yeah. So they have very similar geology, oil viscosity, oil properties. They all have unfavorable mobility ratios. Дуже схожа геологічна будова, параметри води
та нафти, і у всіх коефіцієнт рухливості є більше одиниці, тобто негативні умови для заводнення. Yeah, so they're offshore, and there's two what we call WIPs, water injection platforms, support all four of these fields. Це морські родовища, і їх підтримують, власне, 4 платформи. So you can see these fields. So you've got percent oil recovery here, and here you've got pore volumes injected down here. На цьому графіку ви можете побачити коефіцієнт нафтовилучення та кількість прокачаних порових об'ємів. So you can see three of the fields, the blue dots, the triangles, and the diamonds. Ви бачите три родовища. Це блакитні трикутники, блакитні, чорні і ромби. So this tells you that they had primary production with no water injection, right? Показує початковий видобуток без закачки. Right. This other flood here started with had water injection right from the very beginning. І четверте родовище показує, чи четвертий графік показує використання закачки з самого початку розробки родовища. So what is some of the opportunity here with respect to pore volumes injected? So this pink line here is a nice field, but it's about 1.5 billion barrels of oil. Які такі можливості? От цей графік показує, особливо цей пік вгорі, показує видобуток мільярдів барелів нафти. And it's injecting 7% of a pore volume per year. З закачкою 7% порового об'єму в рік. Okay. But this field in the black, Родовище, яке показано чорними значками, this is actually the supergiant field. It's almost 5 billion barrels of oil in place. це дуже велике родовище, 5 мільярдів барелів нафти, запасів. But it's only injecting 2.5% of a pore volume per year. І із закачкою тільки 2,5% порового об'єму в рік. So what's the obvious question you're going to ask me? Why would you take the big field and make it go slow, and take the small field and make it go fast? І от єдине питання, яке ви зараз, напевно, хочете мені задати, для чого робити так, щоб з великого родовища видобувати дуже повільно, а з малого родовища закачувати багато і видобувати швидко? Yeah, so I would tell you this is a case of lost economic value, and that this field, what we ended up doing is speeding it up closer to the speed of this other field, and just that the engineers that originally designed the field and developed the flood were not deliberate in their thinking about what the pore volume injection rate should be for that field to efficiently recover oil. Це, власне, показує, як можна втрачати в економічному плані. Оскільки інженери, які займалися проєктуванням, не врахували, який відсоток порового об'єму потрібно закачувати в рік для того, щоб мати економічно рентабельний видобуток. Okay. So the other thing we need to understand about the water we inject is how much of the water we inject is actually efficiently displacing oil. І ще одна важлива річ, яку нам потрібно розуміти про воду, це ефективність витіснення. Right. So we had this discussion earlier about pore volume. Pore volume is where the oil is located in the reservoir. Most reservoirs have a region where there's just water or just gas, but we're talking about the pore volume in this case. І про це ми говорили трошки раніше, коли говорили про поровий об'єм, про той об'єм, який займає нафта в пласті. So this is called a Stag's plot, but it's based on a very simple principle. Цей графік називається графіком Стега, і в нього дуже простий принцип. So the principle of this is if I inject a barrel of water and Такий, якщо я нагнітаю барель води, if I deduct the water I produce from the water I inject, that means I have accumulated barrels of water in the reservoir. якщо я додам ту кількість води, яку я нагнітаю, до того об'єму води, який я видобуваю, це буде, власне, той об'єм, який я використовую для цього проекту. Right. So if I have accumulated a barrel of water in the reservoir where the oil is located, that means I should have produced a barrel of oil. Once again, please. So
if I look at the accumulated barrels of water in the reservoir, if that water was placed where the oil is located, it has to result in a barrel of oil recovery. Якщо цей одиничний барель води, який ви закачали, і той, який ви видобули, повинен витіснити такий самий об'єм нафти. Тобто той самий барель нафти ви повинні отримати на поверхні. Okay. So are we understanding the concept of accumulated water in the reservoir? Чи зрозумілим є концепт додавання цих об'ємів води в покладі? Yes. So this plot I'm showing you here is for this the black triangles here. So I told you it was unfavorable and we needed to inject 3 pore volumes. Цей приклад, який я вам показував, для прикладу цього великого родовища, де нам потрібно було закачувати 3% порового об'єму. Okay, so if every barrel I inject is efficient in displacing oil, Якщо кожен барель води, який я нагнітаю, буде ефективно витісняти нафту, it's on this line right here. це буде оця синя пунктирна лінія. If I'm below the line, that that means I'm not 100% efficient. Це значить, в мене не 100% ефективність витіснення. So in this case, the water is only about 75% efficient. So I just lied to you. I told you we needed 3. That assumed it was 100% efficient. So now I don't need 3. I actually have to put in 4 pore volumes of water to get the oil out. І на цьому графіку видно, що коефіцієнт ефективності тільки 75%. Для того, щоб його збільшити, нам не потрібно закачувати 3% порового об'єму, а власне 4%. Потрібно збільшувати для того, щоб проект був більш ефективним. Okay? 3 pore volumes or 3% of pore volume? No, three pore volumes. 3 pore volumes. 300% of the pore volume. 300% порового об'єму. Right. Right. So the other question when we look at this plot, can the line actually go up here? Ще одне питання, чи може ця лінія йти ще стрімкіше вгору? The answer is yes. If you have an active aquifer or you're getting support from another field, Якщо у вас є потужний водоносний горизонт, right, so it is possible to be up here. So there's other ways. If you don't like a Stag's plot, there's some other techniques. You can use a Campbell plot, a Van Everding and Hurst plot. You can get that same sort of information from those type of analyses. відповідь так, може йти, якщо у вас є потужніший водоносний горизонт, ефективність може бути ще вищою. Ви для цього можете використовувати різні методи, не тільки графік Стега, але й інші аналітичні інструменти. Okay. The question is 3 pore volumes actually of injection per year. No. It's almost impossible to put that much in. It's 3 pore volumes over the life of the field. Yes, the total. 3 порових об'єми загалом. What about a year injection? Per year? Per year. So these values here are all per year. Значення на цьому графіку показують за рік. So if you, like the average water flood that Chevron has around the world is typically somewhere between 5 to 7% of a pore volume per year. Типові проекти по заводненню, які були в компанії Chevron, показують 5-7% порового об'єму. But if you go offshore, particularly like to deep water, Але якщо ви йдете говорити про морські родовища, про глибоководні поклади, so when you go to deep water, you're not going to get a 300-year design life.
you're not going to get 100 years. You typically have somewhere between 15 to 25 years when you're in deep water. And when I say deep water, this is typically 1,000 meters or more. You have to go very fast. So those will go between 10 and 25% of a pore volume per year, because you have to get in and you have to get out fast. So in most land-based operations, you can afford to go a little bit slower. Yeah, so Chevron has the question is, when we have solution gas drive, what is the best time to start the Waterflood project if we have solution gas drive? okay. Well, there's first of all there's another question you have to ask before that is, what's the saturation pressure of the reservoir? Are you saturated or undersaturated? So Current reservoir pressure is much below the bubble point pressure. okay, so that's, you want to start if you're below the bubble point, or you're saturated. You want to start right away. So if you're evolving solution gas and dropping below the bubble point, if you model that, you're increasing the oil viscosity, and that's going to ultimately reduce your ultimate recovery. Well, you can start if you're you don't want to have gas coming out of solution. So Were there any examples when Chevron have a project for a solution gas drive? yeah, so Waterflood project for solution gas drive? so yes, these reservoirs here are all solution gas drive, but in this case, the reservoir pressure is 3,000 psi, which is reservoir pressure is 200 bar, but the bubble point is 130 bar. So in this case, we can drop the reservoir pressure 70 bar, and we're not dropping any gas out of solution. But it is solution gas drive. Like when it comes into the well bore, it's solution gas in the well bore, but you're not dropping out gas in the reservoir.
Okay, so that's probably good for me to do with this Voidage replacement ratio. Оце якраз зараз буду робити, коли буду розповідати про коефіцієнт витіснення. Right, so one of the things we do is there's this thing called Voidage replacement ratio. What is it? It's a simple material balance of the reservoir. So we're keeping track of barrels into and out of the reservoir. Для цього використовуємо поняття компенсації відборів. Це звичайний принцип матеріального балансу, який показує, скільки ми закачали, скільки ми видали. So why do we use Voidage replacement ratio? Is that for every reservoir, you ought to have a target minimum maximum pressure you're trying to achieve. Ми використовуємо поняття компенсації відборів разом з поняттям мінімального і максимального пастового тиску, який ми можемо допустити при заповненні, який нам потрібно, власне, досягти. So, for example, we talked about a solution gas drive reservoir. Для прикладу, ми говорили про режим розчиненого газу. You're trying to prevent the oil from coming out of solution in the reservoir, so you would have a minimum reservoir pressure that you're trying to maintain to minimize that gas evolution in the reservoir. І в такому випадку мінімальні значення пастового тиску у вас буде той тиск, щоб не допустити випадання газу, виділення газу з нафти і пластів. Тому ви маєте цей тиск підтримувати забарвленням якомога довше. So why do we do this thing called Voidage replacement ratio? We basically use it as a leading indicator to predict what the reservoir pressure is going to be. І ми використовуємо коефіцієнт компенсації відборів для того, щоб передбачити, яким буде значення пластового тиску. So, but in a lot of our offshore water floods, we don't use Voidage replacement ratio. So why wouldn't you use Voidage replacement ratio in an offshore water flood? Але на багатьох морських родовищах ми не використовуємо поняття коефіцієнту заміщення. The reason we quite often don't use it offshore is every well has downhole pressure gauges. So if you actually can measure the reservoir pressure continuously in the wells, then you don't really need Voidage replacement. You can do it as a check, but you're actually measuring the pressures right in the reservoir all the time. Ми не використовуємо це поняття тільки тому, що в погодних свердловинах всі свердловини обладнані помійними датчиками і здатністю моніторингу. Дати вияву датчиків тиску за допомогою методу компенсації відборів. Right. So in at least at Chevron, in our land operations, most of our land water floods don't have permanent downhole gauges, so we use VRR to predict what the pressure is going to be. Але якщо говорити про наші сухопутні проекти, у нас немає датчиків тиску на виявах свердловин, тому ми, власне, використовуємо цей метод для моніторингу тиску в пласті. Okay. So let's talk about can you advance the slide? Okay. So here's some examples of some real Voidage replacement ratios from fields. So the four fields I showed you at the beginning. Ось декілька прикладів коефіцієнту заміщення для тих 4 родовищ, які я вам показував на початку. They were all peripheral water floods. Всюди є законне заборгування. So, so these are the injectors. These are down at the oil-water contact. And those floods I was showing you, they were operating at a Voidage replacement ratio of 1.3. This is a pattern water flood. We would call this a 5-spot. Injectors, producers, they'll be very close to 1. Це приклад дощового заводнення, де ми використовуємо п'ятиточкову систему з нагнітальною свердловиною по центру і коефіцієнт заміщення від 1,0 до 1,1. And then this is a channel sand water flood. So you've got alternating injectors and producers here. Those will also be fairly close to 1 as well. Це так звана канальна система
де коефіцієнт заміщення коливається від 1 до 1,2. So, so we were talking earlier about injection efficiency. Why is the Voidage replacement ratio of this so much higher? І коли ми говоримо про ефективність заводнення, чому коефіцієнт заміщення для приконтурного заводнення є такий високий? So that example I showed you, we had 4 fields on a trend. They're actually all connected with a common aquifer. What was going on is the water was actually moving down into the aquifer. The water was actually sloshing back and forth in the aquifer. It was not displacing oil. І в такому випадку, якщо говорити про ті 4 родовища, я казав, що в них є спільна будова і спільний водоносний горизонт. При приконтурному заводненні вода з вітальних свердловин попадає назад у водоносний горизонт і не витісняє нафту взагалі. Тому коефіцієнти, власне, такі високі. So to get close to 100% injection efficiency, you have to put the water, you have to inject the water where the oil is located. Якщо ви хочете отримати коефіцієнт ефективності близький до 100%, вам потрібно нагнітати воду туди, де є нафта, в ті ділянки, де є нафта. So if you have a water flood, do you have a voidage? My question to you is, do you have a voidage replacement target for your water flood? І в мене власне питання, чи у вас є цільове значення коефіцієнту заміщення для вашого проекту по заводненню? Okay, looks like it's going to advance here. So this is a real example. This is one of the fields that I showed you earlier, and you can. So let me just explain. There's a lot of lines here. So the green is oil. The dark blue here is water production. It's a little hard to see, but this light blue is water injection. And then down here we have voidage replacement ratio. What we want to do is focus on the black, so you can see the instantaneous voidage replacement ratio is about 1.3. So I told you peripheral floods can have voidage replacement ratios greater than 1. So this is a peripheral flood, and you can see it's about 1.3. So you can see early on here there's some higher values, 2 to 3. So how can you get these really high values of voidage replacement ratio? What does that tell you? This tells you that there was basically some solution gas present. So at this point here, right about here, we achieve what we call fill-up. So we've pushed all the gas back into solution. Газ, який виділився з нафти, і коли у нас коефіцієнт заміщення знизився до одиниці, це показує, що ми заштовхнули той газ назад у нафту. Тобто ми наситили нафту газом знову. So you were asking the question, what happens in a solution gas reservoir if you let the reservoir pressure drop below the bubble point? You're going to see this type of behavior early on until you achieve fill up and you get the gas back in solution. Високі коефіцієнти заміщення на початку реалізації проекту, і будете їх отримувати до тих пір, поки не змусите цей газ повторно розчинитися в нафті. So in this project, something bad happened. So you can see the oil goes on a steeper decline. The injection drop, both the water injection and the oil production, we get an initial increase. They installed submersible pumps to withdraw more, ideally both more oil and water.
Оця точка показує нам установку електроцентрових насосів для пришвидшення видобутку нафти. So the water production goes up, the oil production goes up for a while, but at the same time they were having water quality problems. So they lost a lot of their injection. A major trunk line on the seafloor got corroded. Тут ви бачите значне зростання видобутку нафти, значне зростання видобутку води, але зменшення закачки. Це зумовлено тим, що дуже багато нагнітальних свердловин, вони прокородували і вони вийшли з ладу. So as a result of losing that pipeline, the voidage replacement ratio dropped from 1.3 to So this shows you what happens if you don't manage voidage replacement ratio. Оцим коефіцієнтом заміщення, якщо на нього не зважати. So, but this story has a happy ending. I came back a few years later. They fixed the pipeline. They got the voidage replacement ratio back up to 1.3. Ми відновили труби і коефіцієнт заміщення вернувся назад до значення 1,3. And as a result of that, that oil production actually came back and got back on the same. It came back up in here at a stable trend once the water was reestablished. Постійного значення. Ми відновили видобуток з цього родовища. So hopefully this illustrates the importance of managing voidage replacement ratio. Керувати таким поняттям як коефіцієнт заміщення. So I'm going to move on to, this is the classic problem that petroleum engineers, reservoir engineers, earth scientists work if you're working on, typically a clastic sandstone sequence. Зараз я хочу розказати про таку типову проблему, з якою стикаються інженери, науковці, які працюють у таких шарових пластах. So we have an injector here. We're injecting water. Producer over here. We've got 3 intervals. And you can see this interval here, this thin zone, is taking all of the water. This is what we would call the thief zone. Невисокий, дуже тонкий пропласток, який, по суті, поглинає всю воду. And so, but we have this zone down here. These are all oil filled. We've got a lot of oil here that we're not recovering. So this is our problem. How do we get the water down here to get the oil out of this lower zone? Okay. So the next slide, I'm going to show you this same slide in numbers. So this zone 2 only has 15% of the oil, but it has 50% of the flow capacity. Але дуже висока здатність до поглинальна здатність, так. So first of all, if you understand the pore volume distribution and the flow capacity distribution, you can do what's called a Lorenz analysis or a Dijkstra-Parsons type analysis. Розподіл порових об'ємів і розподіл приймальностей цих пластів, ви можете проаналізувати і зробити висновки для свого проекту. So, first of all, to work this problem, you've got to have surveillance data, right? So, you need to know where the water was injected and where the production is coming from. So as petroleum engineers, reservoir engineers, earth scientists, we're basically working as detectives to understand this problem to optimize our water flood. Звідки йде вода і як оптимізувати весь процес. Okay. So
we're gonna work towards solving this problem. We're going to talk about the surveillance and well designs you need to solve this problem. Ми працювали дуже довго для того, щоб вирішити цю проблему. Ми робили багато досліджень в свердловинах для того, щоб ідентифікувати саме які зони є обводненими. So these are the different types of injector designs that you can use to distribute water in the reservoir. І для цього варто розглянути також різні типи закінчувань свердловин, які будуть ефективними для тих чи інших умов. So this first one is called limited entry perforating, where you basically count the number of holes and the diameter of holes to distribute water to the reservoir. Перше, це так звана селективна перфорація, де ми точно знаємо кількість отворів, діаметр, розміри перфораційних отворів у всіх нагнітальних зонах. І можемо контролювати таким чином об'єм води, який поступає у той чи інший пропласток. So we were doing this sort of thing 30, 40 years ago. We don't do it anymore. Why don't we use this anymore? Отак ми робили років 30-35 назад. Нічого не робили, тільки робили перфорації в окремих зонах, лімітовані перфорації. А чому ми зараз так не робимо? So corrosion, erosion, it's just very difficult to control flow. The other thing, it's very difficult to modify. So I would tell you that while we were doing it 30, 40 years ago, nobody uses this anymore. Зараз ми використовуємо через ерозію, все одно дуже важко контролювати кількість води, яка поступає в пропластки, тільки регулюючи кількість отворів. Тому ми зараз цей метод не використовуємо. So this is called a tubingless completion. Early in my career, I'm talking about 30, close to 40 years ago, I personally worked on wells that had 3, 4, 5, 6 strings of tubing cemented in the wellbore. Другий метод, який я використовував також в своїй кар'єрі, це спуск і цементування у свердловині декількох невеликих за розміром колон НКТ. So we would stuff all these strings of tubing in the wellbore and you'd cement through the deepest string. Ми їх спускали в свердловину і цементували до глибини найглибшої колони. So again, 30 years ago, this was very inexpensive, but we also learned this doesn't work either. And so why doesn't this type of completion work? And the issue is it's almost impossible to get a good cement job in here. With all these strings of tubing, what you end up with is free-flowing hydraulic communication between these zones. So while it might be really cheap, what we learned is it really doesn't work. Він також є не дуже ефективним, тому що дуже важко правильно і якісно сцементувати НКТ в цих зонах, в цих свердловинах, тому також від цього методу вирішили відмовитися. So these two here, I'll tell you, Ці два методи, bad idea. їх краще не використовувати ці So if you only have a few flow units, this is a dual completion. Якщо у вас є Flow unit, so from the previous chart, a zone or a flow unit. So zona or flow unit, these are hydraulically isolated units. в даному випадку поняттям flow unit розуміють окремо ізольовану зону, яка буде поглинати воду. І якщо у вас є декілька таких зон, ви можете використовувати одночасну роздільну експлуатацію для закачки. So these dual completions are still used today. They can work pretty well if you just have a few flow units. The difficulty is if you have to retrofit or replace them, they're just very difficult to recover. Такий метод використовувати тепер, він є доволі ефективним. Це спуск у свердловину двох паралельних колон НКТ, які працюють на різні інтервали. So this next one, this is a single selective injector completion. Наступний це є закінчування свердловини з одною колоною НКТ, але з декількома регулюючими клапанами для регулювання місця входу води в пласт. Yeah, so I would tell you that Chevron has thousands of these, both onshore and offshore. Я хочу сказати, що Chevron має тисячі таких свердловин і на суші, і на морських родовищах. So
quite often you'll have an on-off tool here. So you can have an upper-lower completion. What type of completion? Well, this is typically it's called an upper-lower completion with you would have an on-off tool here. So you can disconnect the upper part of the completion if you're offshore, leave all of this completion hardware down hole. Для цього використовуються так звані компоновки, в яких передбачена можливість від'єднання верхньої частини труб вище пакера із залишенням нижніх оцих регульованих штуцерів на вибої свердловини. So you can run this as a single trip system. So these are hydraulic packers. So you'd run in. I personally run these with 6, 7, 8 packers at a time. You run them all in, set them hydraulically. Пакерів і одночасно за одну операцію і їх одночасно посадити. These are water injection mandrels where you can put in chokes to control the flow. Регулювання подачі води в ті чи інші пропластки. What is the mechanism of water flow regulation? Well, it's just you put an orifice in here or you blank them off. But there's an orifice that's in these water flood injection mandrels. They're very much like a gas lift mandrel. So you use a kickover tool. You can set and pull chokes to control flow. These are called water flood mandrels. But if you've ever done gas lift, it's very much like gas lift in that you go in there and you can set gas lift valves. Well, in this case, we're setting in water flood chokes for choke flow. Вони похожі до газліфтних клапанів, які закриваються при досягненні певного тиску. So, what is the case in ID? well, typically the smallest would be I'm thinking the smallest we would run would probably be like 130 millimeters. But most common would be 7-inch, which is like what 170. But it's typically going to be like 130 in millimeters or greater. And what is the tube in diameter? That would be well, it'd be like the smallest would be 2 3/8, which is 2 3. That's like 65 millimeters is the smallest. Ще раз? Тут одна труба. The question was the tube in diameter for the third type of completion. Oh, this. Well, if you're offshore, you probably need the casing is probably at least 244 millimeters, and then these tubing strings are going to be like 70 millimeters. Okay. How you control the pressure on the water choke valves? So first of all, you have a surface choke that establishes a tubing pressure. So you have two pressure drops. Два місця, де визначаються втрати тиску. На поверхні і на вибої. У вас є поверхневий штуцер. Yeah, so you have one, it's typically an orifice plate control up its surface, and then you have a second one here in each one of these water flood mandrels.
And what about the mechanism of control amount of water that inject in different zones? You're changing the diameter of these orifices. So in this case you'd have 3 orifices, and if one of those orifices are plugged off, or you're going to see that reflected in the tubing pressure. So right, so you can basically do a hydraulic energy balance to confirm that these are the chokes or nozzles in here are performing as designed. So, and then this final one, this is what we call a smart injector. These ICVs, interval control valves, so these are hydraulically controlled valves. Yeah. So this is only done offshore in deep water. So Chevron has some of these, but if you're drilling $100 million offshore well, you put these in here. But Chevron doesn't use these in any land operations; they're too expensive. Оскільки він є доволі дорогий. Okay. Thank you. All right, so to work this detective story, to calculate voidage replacement ratio, you need to have a surveillance plan. So this P1, this is priority 1. So typically we have a tiered priority plan, priority 1, priority 2, priority 3. Цільовий план, якого ми хочемо досягнути, перший по пріоритету, як правило, в таких проектах їх є декілька. Перший пріоритет, другий пріоритет або третій пріоритет. So what, at least at Chevron, what we do is every year we have a plan and a budget for surveillance for the reservoir. So and at least in most companies, if you don't have a plan and a budget, when the price of oil drops, you would have all your surveillance cut out. So I would tell you, it's very important to have a plan and a budget to get surveillance data. Власне, якщо ціна на нафту піде вниз, то ці всі старання будуть марними. Ви втратите цей проект, у вас не буде ніякого видобутку. So this data up here is the most basic. So you need to know your oil water production, you have to know your injection, you have to know water quality, you have to measure pressure. If you don't have this data, it's really almost impossible to run an effective water flood. Дослідження свердловин, які необхідно мати, це, по суті, той мінімальний набір даних, без яких ви не можете нормально працювати у своєму проєкті по заводненню, він буде неефективним і ви не будете його контролювати належним чином. So there's a lot of additional supplementary data you can get, but I'm just going to talk a little bit about seismic data. I would tell you that Chevron has had tremendous success with seismic data, particularly offshore, where there's significant contrast and acoustic impedance between water and oil. Непогано мати, але які не є настільки обов'язковими. Тут я хочу зупинитись на сейсмічних даних. Chevron досягла значного успіху у сейсмічних дослідженнях, особливо на морських родовищах, оскільки є надзвичайно великий контраст між відбиттям хвилі у воді і в породі. Right, so with seismic, we've been able to very successfully identify bypassed oil and improve the efficiency of our water floods offshore. Місця, де є защемлені запаси нафти, і могли покращити свій проект по заводненню. So, the next thing I want to talk about is fiber-optic technology.
So I'm going to talk about distributed acoustic sensing, but just, I don't know if you're aware, but in the United States last year, there were 700 oil field patents written for fiber optic applications just in the oil field. Я хочу поговорити про акустичне зондування, і в Сполучених Штатах минулого року 700 свердловин було піддані цьому методу. 700 wells? No, 700 patents. 700 ділянок зі свердловинами. Тобто на одній ділянці може бути декілька свердловин. So this is, I would tell you, this is one of the greatest areas of innovation in the industry today. So for all you people under 30, if you want to keep working in the industry, you need to understand fiber optic technology. Це величезний прорив для галузі, це майбутнє за оптоволоконними технологіями. Для тих людей в залі, кому менше 30, якщо ви хочете працювати ефективно в нафтовій галузі, вам потрібно розуміти, що таке оптоволоконні технології, як вони працюють. So with DAS, DAS, З використанням акустичного зондування we can basically listen to what's going on in the well every meter down the well bore. ми можемо бачити в режимі реального часу, що відбувається в свердловині метр за метром. The other thing is with DAS, we can basically use the DAS just like a geophone. So Chevron's actually doing work with DAS to do VSP, vertical seismic profiling, cross-well tomography, so seismic applications with DAS. З використанням цієї технології багато компаній роблять тільки так звані прослуховування в свердловині, щоб побачити, що там відбувається в режимі реального часу, але Chevron пішло набагато далі, і з використанням цієї технології DAS робили і інші дослідження, які дозволили оцінити ефективність таких проєктів. So you'll hear about three types of fiber optic sensing. There's DAS, distributed acoustic sensing. Є три типи оптоволоконних технологій. DAS – це розподілене акустичне зондування. Then there's DTS, distributed temperature sensing. Наступне DTS – це розподілене температурне зондування. And then there's DSS, distributed strain sensing. І наступне DSS або розподіл напружень. So with that information, there's incredible insights we can get about what's going on in our well bores. І з використанням цих технологій ми можемо з точністю сказати, що в нас відбувається зараз у свердловині. So this is an example by Irvine in Fortescue, but in terms of generating a flow profile. І це приклади Ірвіна і Фордські зі статті з SPE, розподіл what kind of profile? A flow profile. Just, Розподіл потоку у свердловині. yeah, so in this case, we can just see this is a total flow profile in terms of. Це загальний приплив у свердловині. So one of my areas of research is actually fiber optic flow profiling, and one of so Chevron has patent pending technology for flow profiling, but what we've done is we've basically given that to the industry. І, власне, оптоволоконні технології – це є одним із напрямків моїх досліджень, і Chevron також зробила значний прорив в цьому напрямку. Є декілька патентів, які дозволяють оцінити приплив у свердловині з використанням оптоволоконних технологій. Охолоджений за рахунок виділення газу? The question is how to determine the temperature difference when you have the gas separation from oil in the bottom hole? First of all, it's very complex. The approach that Chevron uses is called a multi-physics approach. So there's a number of inversion algorithms where you're looking at Joule-Thomson cooling or Joule-Thomson heating. Вимірює коефіцієнт Джоуля Томпсона на нагрівання і на охолодження. Right, but at the same time, Chevron has a stable of basically a dozen
physical algorithms. So you can look at the acoustic spectrum. You can look at, you can do a Doppler. Chevron використовується спектричні дослідження, акустичні дослідження, You can also do a Doppler shift analysis. доплеровий аналіз. І, власне, інверсія цих всіх досліджень дає нам реальну картину. So, anyways, with this portfolio of algorithms, typically what we're doing is it's basically we're using Euclidean convergence. So you run 4 or 5 algorithms. The physics of the problem are so complicated that you can't just depend on one solution. But if we can get 2 or 3 of the different physical principles to converge, that is how we get to a reliable flow profile. І, власне, це питання є доволі складним, тому не можна опиратись на результати тільки якогось одного дослідження. Вам потрібно мати як мінімум 2 або 3 результати, які базуються на різних фізичних процесах, і тоді тільки ви можете мати справжній такий надійний приплив, карту припливу свердловин. The question is about the tracers injection. In the previous slide, we mentioned the tracers injection and how it influences the waterflood performance. Okay, so that's a good question. Let me go back to that. Let's see if I can. So these completions are very good for tracers. So at least. So the technique that Chevron uses all over the world, we take iodine, the radioactive isotope iodine 131. So iodine 131 is hydrophilic. It likes water. Hydrophilic. Like, that means iodine 131 is a water wetting substance. It'll stay in the water phase. So we always put these mandrels at the bottom. So we're sitting here, we eject iodine 131. We have dual detector gamma rays. The iodine. The iodine 131, we can actually watch it move up, and we can do a velocity profile. We can actually watch the iodine go into the perforations. Yeah, so the key is when we inject it, the iodine always goes down, and it always turns around and comes up. And as it comes up, if it goes by this packer, so if we eject it in the tubing, it's coming down, it comes up here. If it goes past here, it tells you that that packer is leaking. Якщо цей ізотоп проходить вниз по колонії НКТ, вертається назад і проходить через пакер, ми можемо ідентифікувати, що в нас пакер є негерметичний в даному випадку. So we still do a lot of that today, but I would tell you the future, Chevron is moving to equip our wells with fiber, because with fiber we don't need to move any iron, any equipment, any people. All we're doing is shooting a laser down the well. Ми багато робимо в цьому напрямку, але куди рухається компанія Chevron зараз, ми хочемо облаштувати всі свердловини оптоволоконною технологією. В такому випадку нам не потрібно закачувати ніякі тресери, ми будемо, все, що нам потрібно, це тільки посвітити лазером у свердловину. And the question is, what about workover period? Period between workovers. How many salts or paraffins is in these wells? Well, if you have good water quality, you don't have to work over injectors very often. All you're doing is you're changing these orifices for conformance control. If you have bad water quality, and I'm going to talk about bad water quality in a couple slides, you can be working over your wells every year. The key is to have good water quality. This is on the injection side. Часто
тільки час від часу заміняти от ці вибійні штуцера, а якщо у вас погана якість води, ви можете ремонтувати її по декілька разів на рік. Okay. So this is a scorecard that Chevron would use with one of their water floods. So this talks about the performance of the well bores. Chevron для контролю заводнення. This talks about your voidage replacement and achieving your target reservoir pressure. This is talking about how you operate your facilities, and this is your surveillance data to operate your water flood. Якість води, які інші показники розробки і накопичені видобутки по родовищу у вас є. And then, you know, there's a hierarchy of that surveillance. So I showed you the flow unit or the zone level. This is where we actually, as production petroleum engineers, go after the oil to optimize recovery from our water floods. Не тільки на свердловину, а і більше на родовище, на площу або на цілий блок для того, щоб оптимізувати заводнення. So we work up from zone or flow unit to the well pattern. And then those examples I showed you earlier of the 4 floods, some of these have a couple of facilities where we might be operating 20, 30 water floods from a shared common facility. So you have to balance the different projects that are receiving water. Споруди для ППТ можуть обслуговувати декілька проєктів, не тільки працювати на одне родовище, і потрібно враховувати особливості в роботі кожного з них. So I'm going to move into more of a facility engineering type topic, but water quality is very important to have a successful water flood. So these are some typical examples. So this is suspended solids, 2 parts per million. Якість підготовки води, якість споруд для закачування, також про якість самої води. І тут є декілька прикладів. От, наприклад, кількість частинок. So this 2 parts per million is probably a bit on the low side. You can go on suspended solids, you can go higher. It's not uncommon to see 10 parts per million. Here is oxygen. This is parts per billion. Okay. This is sulfate. You know, most of the new water floods that are going in offshore have sulfate removal membranes. Обладнуємо спеціальними установками для очистки від сульфатів. So there's sulfate removal. There's 2 reasons we do sulfate removal. One is if we remove sulfate, we can actually slow the rate of reservoir souring. Якщо ми зменшуємо міст сульфатів, в нас менш кислим буде середовище всередині в самому пласті. So when I say reservoir souring, I'm talking about hydrogen sulfide evolution. Коли говорити про міст сульфатів високий, буде відбуватись так звана еволюція H2S в пласті. So the second reason we remove sulfate is ultimately if you have a risk of barium or strontium sulfate. So if you're going to get insoluble precipitates, we'll also remove sulfate. Barium sulfate scale is another reason to remove sulfate. Друга причина – це, власне, відкладання сульфату барію на поверхні, власне, в свердловині, який також буде негативно впливати на процеси видобутку і закачки. So if you're at risk of barium strontium sulfate, if you're familiar with those scales, they are very problematic. They are effectively largely insoluble unless you're prepared to work with boiling sulfuric acid, which that doesn't work very well in most of our wells.
Yeah, so you have to chlorinate to control bacteria. Також нам потрібно контролювати міст флору та бактерій. And then to control the bacteria, there's two types. There's sessile and planktonic. So this was in centimeters squared. So that tells you that it's sessile bacteria. It's affixed to a surface. І для контролю бактерій у нас є два параметри. Перший це сидячі сульфатовідновлюючі бактерії. Їхній вміст вимірюється в кількості на сантиметр квадратний, оскільки вони, так би мовити, прилипають до певної площі, до певної поверхні. So this one is in milliliters. І другий це плаваючі сульфатовідновлюючі бактерії, вимірюються у мілілітрах. Yeah. So if it's in milliliters, it tells you it's free floating in a volume and it's planktonic. Їхня кількість у рідині, у підвішеному стані в рідині. Okay. So this is a water quality scorecard. So that flood I showed you earlier that had the voidage replacement ratio. That's this flood, so you can see they're doing okay on their water injection volume here. І ось є кілька прикладів проєктів заводнення. Тут у нас є об'єм закачки з синьою лінією позначено. The suspended solids, the oxygen content all look good. Кількість звішаних частинок в рідині є хорошою. But they've got, you can see here they have 6 months with no chlorination. Але ось тут є 6 місяців без хлорування. So that project I showed you that had the voidage replacement ratio, that's this field. They would, as a result of no chlorination, they basically lost a major injection line, and it took them almost 2.5 years to replace that line and fix the problem. Пригадуєте, я вам розповідав про проект, де свердловини вийшли з ладу нагнітально. То це, власне, цей проект, де не використовували хлорування води, і за дуже невеликий період виникло дуже багато проблем з цілісністю цих свердловин. So now I'm going to show you some examples of bad water quality. І я вам хочу показати ще декілька прикладів поганої якості води. So this is an example of biofouling resulting in microbial-induced corrosion. Це біозабруднення і корозія мікробіологічна. So this is actually an example from California where you can see this very deep Це pitting. приклад з Каліфорнії. Yeah. Бачите дуже глибокі пошкодження на трубі. So if you build up bacteria, this is actually a picture of some sessile bacteria, but it biofouls your pipe, results in MIC, and it's generating organic acid, CO2, H2S that can result in very rapid corrosion of your pipe. Це, власне, є картинки бактерій, які негативно впливають. Результатами їхньої життєдіяльності є речовини, такі як СО2, H2S і органічні кислоти, які викликають корозію труб за рахунок підвищення токсичності середовища. So this, when you get microbial-induced corrosion or MIC or underdeposit corrosion, you can see you can get very deep penetrating corrosion cells. So this is galvanic corrosion where you've got an anode or cathode that's very rapidly pitting and you've got organic acids being generated here. Пошкодження в результаті мікробіологічної чи іншої корозії є дуже глибокими, як ви бачите на цьому слайді. Для боротьби? How to overcome the microbiological corrosion? Only by using a chlor or? Well, if you that water specification, if you actually maintain that water specification in terms of oxygen and chlorine, you won't have any bacteria problems. Якщо ви будете в тих межах дозволених, у вас не буде ніяких проблем з бактеріями. The If you have no oxygen and chlor, there is no corrosion. well, there's going to be no bacteria. There should be no corrosion either. Не буде бактерій, не буде
So What we need to do to overcome the bacteria? well, the typically the lowest cost way is to chlorinate. And and typically when you're chlorinating, it's okay to have divalent ions there, so it doesn't have to be necessarily softened water. So there's these what they call a myox unit. So if you've got magnesium, calcium, potassium, you can hypochlorite all of those cations. І різні типи хлорування можна використовувати, різні типи боротьби з різними бактеріями. Тобто це не тільки хлор один, так? Залежно від типу бактерії, які є. Right, so what we do offshore, all you do is you take seawater, you filter it, you put it in a galvanic cell, and if you put seawater in a galvanic cell, it'll generate a hypochlorite. Її фільтруємо і поміщаємо у гальванічні спеціальні елементи, і в результаті цього в нас виділяються хлоромісні речовини, які дозволяють, власне, боротися з бактеріями. Offshore fields? Well, no, but you have to have salts present. Yeah, so you can't really generate a good chlorine solution, a hypochlorite, without salt present. So typically what you'll do is you'll just add a little bit of salt. Але у вас вода не мінералізована, вам потрібно додавати соль. And how to overcome the oxygen presence? Well, that you have to manage the level of chlorination. That's why there's an upper limit. If you go back to this spec, so if you overchlorinate, you want to keep. If you chlorinate at 5 ppm, you're going to introduce surplus oxygen into the system. Am I answering your question? If we have more chlorine, we'll have more oxygen? Yes, if you overchlorinate, that's why there's an upper limit. If you overchlorinate, it's introducing oxygen into the system, which is bad. Тому, власне, є от ця верхня межа. So this is an example of oxygen corrosion. Yeah, oxygen. This is oxygen corrosion, and I would tell you that Chevron has operated injection wells for more than 20 years with bare steel tubing. If you read JPT, there was an article in JPT last month that all water floods ought to go in and have either corrosion-resistant alloys or coat their tubing. And they said, well, you just can't be successful in a water flood without coating your tubing to prevent corrosion. And I would tell you that if you can operate with discipline and maintain your oxygen level, bare steel will do fine in a water flood. Bare steel. It's a steel that it's just ordinary steel that has no coating. It's just plain steel. Chevron використовує неізольовані труби для цього, просто звичайні стандартні труби, і про це вийшла стаття у останньому номері JPT від SPE. І якщо ви можете контролювати вміст кисню і вміст хлору в пропорціях, у вас не буде проблем із корозією труб. Right. So if you have oxygen in your system, oxygen makes everything worse. So if you've got H2S, CO2, or bacteria, and you add oxygen to that, it exacerbates the corrosion problem. Бактерії, якщо ви до цього всього додасте кисню, у вас проблеми з корозією значно підвищаться.
So this is a water quality scorecard, and what are some of the challenges with water treating? I would tell you that, in my experience, water typically doesn't get a lot of respect. Why doesn't water get respect? Приклади для контролю якості води. І чомусь зазвичай до таких проєктів якості води не приділяють значної уваги. І питання чому і що зробити для того, щоб приділяли? Yeah, so at least what I see in most operations is the most experienced, best employees, they want to be in the gas plant, they want to be in the oil plant, and then what you end up seeing is the least motivated or the newest employee or the least knowledgeable employee ends up in the water plant. Why does that happen? First of all, Чомусь зазвичай найкращі працівники, найбільш талановиті хочуть працювати на газопереробних, нафтопереробних чи інших заводах, але на заводи з підготовки води йдуть гірші кадри або без досвіду. І от питання, чому так завжди? it's very difficult to have an explosion or a fire in a water plant. And so Дуже важко отримати якийсь вибух або пожежу на заводі з підготовки води чи на установці підготовки води. but I would tell you that water treating for a water flood is every bit as complicated and difficult as running a gas plant or an oil plant. Але я хочу сказати, що отримання води належної якості на установці підготовки води для заводнення – це такий же складний процес, як і робота на газо- чи нафтопереробному заводі. So, one of my questions to you is, first of all, do you have a water quality specification? Перше моє питання до вас у цьому розділі, яке хочу задати, чи є у вас специфікація до складу води, вимоги до складу води? And the other part is it actually a suggestion or is it actually a specification? In other words, if you weren't making your specification, would you actually stop injecting? І якщо у вас її немає, то вам краще зупинити закачку і подумати над якістю води. Okay. So, so this is my last slide on water quality, and so in this case, here you can see some oily iron sulfide sludge that's come out of an injection well. So the first, На цьому слайді ви можете побачити такі корозійні пробки із сульфаду і окису заліза. so first of all, how do you get oily sludge in an injection well that you're injecting water in? Як воно утворюється в металі свердловини? So the way this happened is, one of the most common ways to de-aerate is, I'm going to use my hands here for a second. I'll use my big voice. So you have a de-aerator column. You put water in the bottom. You put gas in the bottom, water through the top, and the two flow past each other. So gas coming up, water going down. Такі речі утворюються, коли через один потік, через несхідний потік води проходить висхідний потік газу. So that's supposed to be dry gas. That dry gas moving through the water will remove all the oxygen. Цей сухий газ проходить через воду і виділяє весь кисень. So the key though is, I said dry gas. So what does dry gas means? That dry gas means that there's no oil or water or anything else in it. Коли я сказав сухий газ, я мав на увазі, що в цьому газі немає важких вуглеводнів. In this case though, what happened is we actually had some oil in our gas. And so the oil was carrying over to the water phase, and oil loves iron sulfide. Iron sulfide is oleophilic. І окис заліза, він є Oleophilic. It means iron sulfide loves oil. він любить нафту. Олеофілію. So the thing to remember when it comes to water quality is good water tomorrow or on-spec water tomorrow
does not correct for bad water yesterday. So it's Дуже важливе твердження. Це неправильна вода сьогодні. Це не коректується неправильною водою завтра. Правильною водою завтра. yeah. So it's from for the physical chemist in the room, it's not a reversible process. It's only a partially reversible process. So shock treatment, pigging, mechanical cleaning never really fully undoes the damage of something like this. Нагнітати вже добре підготовлену воду після погано підготовленої, ви все одно можете отримати погані результати. Okay, so I'm going to talk about the matrix injection myth. When I went to school almost 40 years ago, we talked about all the water flooding was going to be done by matrix injection. So what we know today is that there's two physical phenomena that basically prevent us from having long-term matrix injection in water floods. One is the solid. So I said, you know, somewhere between 2 and 10 parts per million suspended solids. So if we just do, you know, if we're injecting millions of barrels of water, you start to do a material balance on that. You've got millions and millions of tons of water going in the well. That means that ultimately you get metric tons of solids that are going into those injection wells that result in plugging. Скільки мільйонів тонн твердих частинок ви нагнітаєте разом з цією водою. So, you know, there's been a lot of studies looking at that particle transport and looking at data in the field. Процес закачки твердих частинок разом з водою і те, як вони себе поводять після цього. And then the other thing is you've got thermal effects. So quite often there's a temperature difference between the reservoir temperature and our injection water. So you're inducing between thermal stresses and plugging effects, we are fracturing in almost every one of our water floods. Пласт має температуру відмінну від температури води, яку ми нагнітаємо. Тому разом тепловий ефект і ефект наявності цих твердих частинок може спричиняти утворенню тріщин. So as reservoir engineers, production engineers, what are we doing? We're actually we are managing that fracture geometry. So what we want to avoid creating a fracture that goes all the way from a producer or from an injector to producer, connecting those two where we create a short circuit. Протягнуті від нагнітальної до видобувної свердловини. So there's some level of microfraction we can accept, but we want to avoid creating those long bi-wing fractures if we can. Але в першу чергу потрібно уникнути утворення довгих тріщин аж до видобувних свердловин. So the other thing is, if you don't believe me, you don't believe Chevron, I've got a lot of papers you can look up here in One Petro. Багато статей з SPE, які підтверджують ці слова. Ви можете їх знайти на One Petro. So I would tell you though that most companies today believe we're fracturing when we water flood. Утворюються великі тріщини при закачці води у пласт. So the just got a couple slides left here. The need to plan for subsurface integrity. So what does subsurface integrity mean in a water flood? So at least everywhere where Chevron water floods around the world, we have to have a government permit, and we're only allowed to put the water in a certain injection interval.
вимоги від країни, певні вимоги від держави до місць закачки води. So if the water is going through the cap rock or in the overburden or out of the reservoir, that is a legal compliance issue. In other words, you're not in compliance with the legal regulatory requirements of your water flood. Неможливість потрапляння води, яку ви нагнітаєте вище покрівлі пласта або виходите за межі продуктивного пласта, цільового пласта, в який ви здійснюєте заводнення. Інакше це вже питання юридичні, правового забезпечення вашого проекту. So there's been a couple of incidents that have been publicized in the industry. Chevron actually had an incident in Brazil where we actually breached the seabed and we had oil and water coming out into the ocean. Chevron в Бразилії, коли ми, так би мовити, пробили морське дно і вода потрапляла з пласта прямо в море. There was also another incident that ConocoPhillips had in China in Bohai Bay. Similar thing where they breached the seabed, had water and oil coming out into the ocean. So, and the other thing is, you know, particularly if you're thinking about going to a high reservoir pressure, any pressure greater than original reservoir pressure is very risky. If you're going to do that, you ought to consider geomechanical modeling, because that's in the industry, it results in induced seismicity and typically leakage of water through the cap rock. Дотримуватись певних тисків нагнітання, і ви повинні розуміти, що пластовий тиск це є, власне, якимось критичним тиском, перевищення якого при нагнітанні є доволі ризикованим процесом. І вам також потрібно аналізувати геомеханічні процеси, робити геомеханічне моделювання для того, щоб попередити утворення таких тріщин, руйнування пласта, яке може призвести до великих негативних наслідків. So these are just some final takeaways. We talked about pore volume. One of the things, you know, what's the pore volume associated with your reservoir? Do you know your mobility ratio? How many pore volumes are you injecting per year? Ми говорили з вами про поровий об'єм, про значення порового об'єму, який є, про об'єм, який потрібно закачувати в рік. How much of your water is effective? Do you have a completion plan to manage for water breakthrough? Do you have a surveillance plan and budget? Think about considering fiber-optic technology for the future of your assets. Do you have a water quality specification and operational discipline with that specification? Підрозділи, які повинні забезпечувати якість води. You need to plan and manage your injection fracture geometry. And then just finally, you know, it's petroleum engineers, reservoir engineers alone don't make a successful water flood. It's really a interdisciplinary approach. It's drilling, completions, facilities, operations, reservoir production. It takes all of those to have a successful water flood. Разом інженери з розробки, інженери з видобутку, інженери з поверхневої, з підготовки води, з систем підтримання пластового тиску та інші. So and then you know, finally, you know, SPE pays for me to be here. They want to know if you guys liked my tie or liked my talk, but you can give feedback right here. І вона також хоче знати, чи сподобався я вам, чи сподобався вам моя краватка, моя розмова і взагалі моя розповідь. Тому дуже хочу отримати ваш відгук.
Це дуже важливо для нас. So thank you very much for your attention, and I hope you can give some feedback to this. Дуже дякую вам за увагу і очікую на відгуки про цю лекцію для SPE. Can you ask questions? Absolutely. Is there any experience of hot water injection in Chevron for enhanced oil recovery? Chevron has done experiments with hot water on heavy oils going back 30, 40 years ago, and I would tell you that Chevron doesn't do any hot water injection today. If you need heat, the most efficient way to get recovery is with steam. So we're injecting water, but in the form of steam. Actually, Chevron is one of the biggest thermal producers in the world. That's actually my specialty. I work for the research company in thermal heavy oil recovery, and it's all about steam injection. Власне, Chevron має великий досвід проєктів по заводненню, але ми ніколи не закачували гарячу воду. Ми використовуємо її тільки у формі пари, тому якщо ви хочете поговорити про термальні методи, тут краще розглянути використання пари. Власне, цей Chevron досяг високих успіхів, є одним із лідерів у термальних методах підвищення нафтовилучення, і це, власне, є моєю основною спеціальністю. What are the main fields for steam injection in Chevron? Well, we have several. In California, we have 6 fields that produce about 250,000 barrels of heavy oil a day. 1,000 per day of heavy oil. We have another field in Indonesia that produces about 200,000 barrels a day. And then in Venezuela, we have a mix of both thermal and cold, but the thermal production is still fairly small in Venezuela. It's only like 10,000 barrels a day. Right, and then we have the Wafra field in the partition zone between Saudi Arabia, Kuwait. Chevron has another thermal project there as well. But it's a thermal. But right now, the Kuwaitis and the Saudis are not talking to each other, so they've actually shut the field in. So those are the big fields. We also have some projects in Canada, but they're in the planning stage. They're going to be executed in the next few years. For heating, you use fresh water or reservoir water, Brian? We always use softened water. We never use reservoir water because, first of all, in steam floods, if you actually have an active steam flood, you start to get silica dissolution. So steam dissolves silica. Silica as generator feed water is not a good thing. So it's typically fresh water that has been softened. So when you generate large volumes of steam, you must remove divalent ions. So hardness, which is multivalent ions like magnesium and calcium, must be removed for steam generation.
do you use any chemical methods of inflow profile, or only mechanical, like you show based on the completion types? So in terms of profile modification, there's many techniques. So I would say the number one technique we use is mechanical. So we do use some chemical techniques, but I would tell you that our Chevron's favorite chemical technique is Class G, Class H cement. So and why is that? I would say I've personally been involved in polymer treatments. So if you go out in the literature, you're going to find many papers on those, on chemical profile treatment. What's the issue with those? Is that they are very complicated to execute. So the diagnosis, planning, execution, to do one job, you might spend a year planning it. And just you're talking about Waterflood project totally, or well, it could be Waterflood, but it could also be gas projects. So gas injection, but it's a mix of Waterflood, CO2, and gas cycling projects. But the issue is this: is Chevron's a big company, and doing these polymer treatments, it makes a great SPE paper. They're really fun to present, but as a commercial model to make a lot of money, the way Chevron makes their money, it's not about doing one job. When we have big fields. We're talking about, you go into a field, you need to be able to do 25 jobs, 50 jobs a year. I mean, we're talking about billion-barrel fields. Doing one job to write an SPE paper is real nice, but that's not how you make money. It's just very difficult to have commercial success. Масштаби доволі великі. Ми не говоримо про якісь точкові проекти. Якщо ми займаємось якимось питанням, то це не тільки для однієї свердловини, але для багатьох. Оскільки точково ви отримуєте результати, ви зможете написати хорошу статтю для SPE, але ви не отримуєте ніякого економічного ефекту від цього. So if you go out and read the literature, if you go to one Petro, you can find 100 papers on people that have done profile jobs. Контролювали профіль припливу хімічними методами. But most of those people have done one job, two jobs. You won't find a single paper out there where somebody's gone out and done 50 or 100 and made money. 50 or 100. There's nobody in the industry that's gone out and done 50 or 100 jobs and made money doing it. They're papers. They're people that want to write papers. Серед них немає тих, які впродовж 50 років робили сотні проєктів і заробляли на цьому кошти. If you use for your Waterflood project only fresh water, surface water, what about the produced water from the field? Well, we don't only use fresh water. When the question about fresh water had to do with steam generation. Right, so with steam generation, you have to have fresh water. But for water flooding, that's not true. I would tell you. So most of the offshore water floods, we're actually using seawater. So we take seawater straight from the ocean, 30,000 parts per million, clean it, put some biocide in, and we inject it. На морських родовищах ми використовуємо морську воду прямо з океану.
очищують попередньо, хлорують солену морську воду. Salt water from the sea. For offshore, it's one of the cheapest things to do because and part of that is it typically has quite often it has lower sulfate content. So in terms of scaling tendency, if you inject this is when we do a water flood, one of the first things we do offshore, we'll do a reservoir souring study. Typically, the reservoir water will create more rapid reservoir souring. Using seawater with sulfate removal will slow the rate of reservoir souring and reduce the scaling tendency. Зумовить, пришвидшить процеси перетворення сірки в пласті. Використання морської води сповільнить цей процес і позитивно вплине на заводнення. Тому в першу чергу, коли ми говоримо про проекти по заводненню, ми спочатку досліджуємо наявність сірки і сульфатів взагалі в пласті і їхній поточний стан, а тоді вже приймаємо рішення, яку воду використовувати для проекту. Yeah, so if you do at least at Chevron, if you start going to do an offshore water flood, one of the first things you'll do two studies. You're going to do a scaling study and you're going to do a souring study. And you're going to you might look at 3-4 different sources of water and look at the impact of both scaling and souring before you pick the water. Сульфатів, сірки. І для цього ми використовуємо після цього ми використовуємо 3-4 різні джерела води і оцінюємо вплив якості цієї води на наш проект. There was a question from our online members. Okay. What type of water do you use for injection? Fresh water? Actually, the question, what type of water do you use for injection? Well, the answer to that question is yes. I would tell you we actually use all types. And it goes, it depends, in some places there's actually a scarcity of water. So sometimes we might use water from a river from water from a lake. Sometimes we'll use the produced water. But when you start using waters from multiple, there's been cases where we'll be using both river water and produced water. When you mix those two together, you have to be careful about making sure those waters are compatible and aren't going to create scaling in your distribution system. При змішуванні прісної води з річки і води пластової можливе відкладання солей і інших речовин, тому в першу чергу потрібно оцінити, наскільки можливо змішувати ці води між собою. But the answer to that question goes back to what I said earlier. You conduct those two studies I talked about. That's going to help you make the right choice for your water flood. Для того, щоб оцінити, яку воду вам варто використовувати для проекту. And one more question. How do you fight with water corrosion in injection wells? Well, first of all, if you have good water quality, I talked to you about the example of Chevron has operated. When I said bare steel, that's plain steel, no coating, that's just ordinary steel. У Chevron. Ми використовуємо звичайні стальні труби. The key is if you can keep out bacteria and oxygen, bare steel will do fine for more than 20 years. Цієї води для нагнітання видалити весь кисень і бактерії, то звичайної сталі, не покритої нічим, вам буде абсолютно достатньо для тривалого проекту заводнення. So first of all, if you have corrosion in your injection wells, that means you have a water quality problem. You're either introducing typically bacteria or oxygen. You need to go back to the guys in the plant and say, stop putting
bugs and oxygen in my well. Якщо у вас є проблеми з корозією на титанні свердловини, в першу чергу вам потрібно подивитись на якість води і піти до тих хлопців, які працюють на установці підготовки води, і сказати: гей, досить додавати жучків і кисень до моєї води, а готуйте її належної якості. So if you read the article, I believe it's in the May issue of JPT, they talk about how to fight corrosion in injection wells. Якщо ви хочете глибше вивчити цю тему, подивіться статті в журналі Journal of Petroleum Technology від SPE, там є багато матеріалів для глибшого вивчення цієї теми. So there's a lot of choices, but you can go with corrosion-resistant alloys like 13 chrome 2 moly tubing. Тоді багато методів. Ви можете використовувати корозійно стійкі сталі, наприклад, хром 13 або інші. You can coat your tubing with phenolic resins. Ви можете покривати фенольними смолами. Phenolic resin is like plastic. It's like plastic coating. Вони такі, як пластик, вони створюють захисний шар на поверхні. You can the other choice is you can cement coat the inside of your tubing. Ви можете цементувати труби. The other choice is you can fiberglass line the inside of your tubing. Fiberglass lining on the inside. So the answer to your question though is typically if you're seeing those sort of problems, you would actually do a test in a well. So you'd run all those, and you'd run coupons and tests to understand the corrosion mechanism to select the right system for your situation. Тому в першу чергу вам потрібно зрозуміти механізм корозії, що її викликає, і тоді вже вибрати метод для боротьби з нею. But those four I just listed are the most common. And one more question from our. I hope it's a hard question. What is the average price for treatment of 1 cubic meter of water to the quality which is appropriate for a waterflood project with water cut, average water cut in the field 80-90%? Okay, so first of all, I don't think too well in cubic meters. I can tell you in dollars per barrel. Я вам не скажу кубічних метрів, я скажу долар за барель. So first of all, it depends on the size of the field and operation. So we have Це залежить від розміру родовища, в першу чергу. so we have some big operations in Indonesia where we handle У нас є великі проекти в Індонезії. more than 5 million barrels of water per day, and Використовуємо більше ніж 5 мільйонів барелів нафти в день. and in that environment we can treat it like a barrel of water for probably 5 cents per barrel. І середня ціна питної води 5 центів за барель. Right. So in a smaller project where maybe you're only handling 500,000 or 1 million barrels of water, you could be in the 10 to 15 cent per barrel in a smaller project. В проектах, які потребують від півмільйона до мільйона барелів води в день, вартість може коливатися від 10 до 15 центів за барель. And actually two more questions from from YouTube. How do you study the interaction of treatment water for water injection with reservoir? Well, that's a geochemical analysis. So you're going to have a water chemistry. Потребує вивчення складу води. So there's both Chevron and there's external companies that are water treatment, water analysis specialties. But we would have a geochemical analysis, and if you've got geochemical analysis of the formation water and your injection water, you can determine the scaling tendency of those. Потрібно, власне, приділяти більшу увагу до геохімічному аналізу складу води, властивостей пласта та іншим речам, перш ніж впроваджувати такий проект.
All right. Thank you very much.